గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. ఎంబీఏ కోర్స్ ఫ్రాన్స్లో చేయాలనుకునే వారికి IDRAC బిజినెస్ స్కూల్ ఎటువంటి అవకాశాలని కనిపిస్తుంది, అలాగే IDRAC బిజినెస్ స్కూల్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, కోర్సుల యొక్క వివరాలు తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు క్రెడో వీసా డైరెక్టర్ కోటేశ్వరరావు గారు, అలాగే ఇండియా సెంటర్ డైరెక్టర్ అమోద్ భట్ గారు. సో వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. దీనికి సంబంధించి మీరు ఎటువంటి వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా 040234900102 ఆర్ 0103 నెంబర్కి కాల్ చేసి సర్వీస్ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. Hello sir. Hello sir. Bonjour. Yeah. First, tell us something about France international education situation. To tell you the truth, France is one of the very popular destinations for international students to come and seek their high quality higher education or even undergraduate education. France is amongst top leading GDPs globally, known for its various companies in IT, then defense, then in luxury business for wine, and couple of major international technology which get developed internationally. So France is the country and is one of the leading nations in European Union as well. So students always look forward to come to France for their higher education. So why student should choose this IDRAC Business School? So what are the facilities you provide to students? Yeah. It's a very important and interesting question. IDRAC Business School is more than 50 plus years old organization and is known for its management studies, that is MBA related education, and one of the most popular destination or study center for international students. See, what has happened is, over a period of time, IDRAC Business School looks to India as one of the hub for getting very highly intelligent Indian students, which they have already proved globally how good they are, to come to France and study with IDRAC Business School. But this said is not that easy to achieve. Why? I will be very honest with you. First is the language, because French language is not much spoken in India like it is the way English is. So what we have identified is, instead of waiting for the students to come to France and join our very important prestigious qualification, why don't we go to India? And this is, I think I can claim, is one of the most upcoming innovation in international education, wherein IDRAC Business School has opened up their own campus in India, just to make sure that we get very good quality students coming to us. But at the same time, these students come with very well preparation, so that when we receive them in France, their success ratio is much more higher than a normal student coming directly to France without much knowing about French language, French culture, French education system. So I can claim that my student who comes through India model has much higher potential of becoming successful in France when it comes to their career. And that is where exactly our philosophy is. IDRAC India campus philosophy is career, comfort and cost. And we take care of all these three things very, very diligently and religiously, so to make sure that students get maximum benefits when they come to France for their higher studies and then get into their careers very easily. రైట్ కోటేశ్వరరావు గారు, సో ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్లోనే ఒకవేళ చేయలేని పరిస్థితులు ఇండియాలోనే మీ క్యాంపస్ పెట్టారు కాబట్టి సార్ చెప్పినట్టు, సో ఇండియాలో ఒకవేళ చేస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? సో ఈక్వల్గా ఉంటుందా? అంటే IDRAC బిజినెస్ సెంటర్ అనేది ఇండియాలో స్థాపించింది ఎందుకంటే, అంటే ఇండియాలో ఆ సెంటర్ ఓపెన్ చేసింది ఎందుకంటే, ఇక్కడి నుంచి ముందుగానే స్టూడెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసి, సో అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ కానీ, సో అక్కడ ఉండే కల్చర్ కానీ, అక్కడ ఉండే సిస్టమ్ కానీ, అక్కడ ఉండే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ, అన్నిటికీ అంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి ప్రిపరేటరీ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసి అక్కడ పంపించడానికి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ, ఫ్రెంచ్ దీని సిస్టమ్స్ కానీ, ట్రెడిషన్ కానీ ఈజీగా అలవాటు పడతారు. ప్లస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా. సో అది ఇక్కడ 6 months కోర్స్ వీళ్ళు చేయటం వల్ల, సో ఓన్లీ 6 months మాత్రమే ఇక్కడ కోర్స్. ఎస్, అంటే కోర్స్ ఇస్ 1 year MBA ఇన్ డిఫరెంట్ దీంట్లో స్పెషలైజేషన్స్లో ఉంది. అందులో 6 months IDRAC పూణే సెంటర్లో చేస్తారు. పూణేలో కూడా చాలా హ్యూజ్ క్యాంపస్లో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు 6 months కోర్స్ అనేది వీళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ముందుగానే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో ప్రిపేర్ అవుతారు, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ని కొంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతారు. ప్లస్ అక్కడ ఉండే అంటే ఇంటర్వ్యూ సిస్టమ్స్ కూడా, ఎలా ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది కూడా ఇక్కడ ముందుగానే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వెళ్ళటం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్గా అలవాటు అవటానికి. ప్లస్ కాస్ట్ వైజ్ కూడా ఇక్కడ 6 months ఉండేది. సో జనరల్గా మనకి ఇండియాలో వాళ్ళకి 6 months కోర్స్ 50,000 ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ అయిపోతుంది. అదే అక్కడ జనరల్గా చూసుకుంటే పర్ మంత్ 500 euros వాళ్ళకి ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది. ముందుగా ఇండియాలోనే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 120 credits వాళ్ళు కావాలి. 60 credits ఇక్కడ ఇండియాలోనే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళటం వల్ల, సో 6 months కోర్స్ అక్కడ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, 6 months ఇంటర్న్షిప్.
అంటే ఆల్రెడీ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కూడా కాలేజ్ తరపున వాళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్ ప్లేస్ అవుతారు. సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా గెయిన్ చేస్తారు. అదే కాకుండా వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ద కోర్స్, ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్న్షిప్ స్ట్రైట్ అవే 2 years స్టే బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్తో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నాన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్లో ఫ్రాన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అంటే ద కంట్రీస్ ఇన్వైటింగ్ 10,000 స్టూడెంట్స్ పర్ ఇయర్. సో హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కంట్రీ వైడ్ ఉంది. అండ్ ఇండియా అండ్ ఫ్రెంచ్ కొలాబరేషన్లో కూడా సో టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, ఎడ్యుకేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. సో ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అంటే జాబ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సో సెటిల్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఒక మేజర్ ఆప్షన్స్. క్రెడో విసెస్ తరఫున మేము IDRAC సెంటర్స్తో ట్విన్ స్టేట్స్ కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళని అంటే మేజర్గా అదర్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్తో ఉన్నదానికి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్స్తో వాళ్ళు పంపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈవెన్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ పరంగా మనకి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్ చూస్తే IELTS అనేది కంపల్సరీ చాలా కంట్రీస్లో. సో IELTS లేని వరకు ఆప్షన్స్ లేవు. ఇక్కడ IELTS లేకపోయినా సరే ఇక్కడ నుంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్ IELTS చదువుకోవడానికి, మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి, సో ఫర్దర్గా సెటిల్ అవ్వడానికి, స్టే బ్యాక్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవడానికి, సో హ్యూజ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బెటర్ ఆప్షన్స్. అవి అంటే చాలామందికి ఫారిన్ వెళ్ళాలి, అబ్రాడ్లో చదువుకోవాలన్న వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ లేని వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్న అడ్రస్ అనేవి ఇక్కడ లేవు. రైట్ అండి, ఒక కాలర్ ఉన్నారు చూద్దాం. శ్రీకాంత్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. హలో 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 యా శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడండి సార్తో. శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి. హలో హలో శ్రీకాంత్ గారు మీ వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదు. 1 second, I'm muting the TV. యా గుడ్. Hello, చెప్పండి can you సార్. hear me? Yes. Yeah, bonjour Shrikant. Speak. Sir, are we required to write any exam, GMAT or GRE to get into this university? No, not required. Our application process is quite streamlined and handled with very high professionalism. What you have to do is you have to apply for the course by paying 1,500 Indian rupees, and then we will arrange for your 2 interviews. One from Indian director, that is from my side, and second interview will be arranged from France. So our France director also will conduct interview. Both the interviews would be in English language, and in that interview you have to justify that why you have selected this particular course and what are your objectives and how you are going to create a success story out of this course and what are your expectation out of this qualification. So once you are able to tell us your story, we will be happy to accept you on the program. So what we have done is we scan your academic documents first. We tell you to write an SOP. We do a lot of research on your candidature, and then we conduct 2 interviews, and they are, I think, more than sufficient for you to get a place. Have I answered your question? Yes. Yeah, what courses does the IDRAC offers and what is the course curriculum? Yeah. See, IDRAC offers range of courses, but if you want me to put up the specialties, then I will put wine industry management. See, one of the very premium qualification that we offer. Now, in India, qualification or career in wine is not much known. So it is a great opportunity for Indian students to get into international wine industry at different positions. And we accept students coming from 12+3 bachelor's degrees. So we would be happy to accept qualifications like BCom, BBA, BSc Agri, coming us for this wine related career. Because when I say wine industry management, it doesn't have necessarily to do with wine making. After the product is finished and bottled, then comes the business, and there where we need all this talent pool coming in different management positions in international trade, for example in international business and management, marketing. And that is where we need Indian talent. So French wine companies typically looking into Asian markets would prefer Indian students having French qualification and becoming regional manager in India to take care of wine business development. And I think that would be a wonderful career for any Indian student to look forward to. It's very exciting. Same is luxury. Now France is the mother of luxury. Whatever world today knows as luxury is all originated in France. So when you come to France for luxury business management, international luxury management for say, you will get core knowledge passed on to you, and then your brain gets tuned to managing luxury, not as a product, not as a service, but as a concept. And that is where exactly India needs talent pool coming in, wherein they understand luxury and they manage luxury as a concept
and then you have brilliant career ahead of you, because again French companies looking in Asian markets, not able to speak much of English as a little bit of gray area. Indian students come in picture, because Indian students we have found first they are brilliant, they are ready to work hard for more hours, and they are multilingual. Any Indian students you can check out can speak English, can speak Hindi, and can speak regional language. And fourth one comes is French. So any French company will be absolutely happy to take on the student having multilingual skills. So knowing French, doing business in India in regional language and in Hindi, and able to speak to international crowd in English. So can you ask for more? I think this is the profile that any company would look forward for. And I think Indian student fits into this bill exactly, matches the all requirement. And so we are happy to introduce these two qualifications. Third qualification I would like to put is entrepreneurship. Now it's an era of entrepreneurship in India, startups. People are thinking about technology, introducing startups. France is the country which is supporting this entrepreneurship, and I think students should take advantage of this. And that is where our third important qualification comes in. And we will explain it to the students when we have a counseling session organized on Friday and Saturday, wherein students can come with their parents and then take more information about what is wine industry management, what is luxury industry management, what is entrepreneurship and business management. So then they will get more deep information, and then they can select the course that they wish to apply for, and then probably get selected. రైట్ సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ ఇయర్లో 10,000 మెంబర్స్ వరకు అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నామని. సో వీళ్ళందరికీ కూడా మీరే ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారా పక్కాగా? 10,000 స్టూడెంట్స్ అనేది ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే వాళ్ళ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అంతమంది వాళ్ళని రిక్వైర్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐడ్రాక్ స్కూల్ ద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళకి 2 years స్టే బ్యాక్ అని చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, నాట్ ఫర్ అదర్ కంట్రీ స్టూడెంట్స్. అదర్ కంట్రీ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఉన్న ఆప్షన్ 1 year. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి 2 years ఇస్తున్నారు. ఏంటి స్పెషల్? స్పెషల్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ సార్, అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్గా కూడా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎక్వైర్ చేయటం కానీ, జాబ్ ఆప్షన్స్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, స్కిల్స్ కానీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ అనేది వరల్డ్ వైడ్ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ కూడా ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో టెక్నాలజీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో దానివల్ల అంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ వాళ్ళు రిక్వైర్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి 2 years స్టే బ్యాక్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు. సో అంటే ఇండియన్ స్కిల్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై అంటే ఫ్రాన్స్కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో దానికోసం ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని రిక్వైర్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చూసుకుంటే అంటే అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్, సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాటికి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ తక్కువ. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్లో చూసుకుంటే ఇటీవల కాలంలో అంటే గత 3-4 yearsగా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నారు. సో 3,000-4,000 స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్కి వెళ్తుండడం జరుగుతుంది. ఇంకా కూడా స్టూడెంట్స్ సంఖ్యను ఇంకా పెంచాలనుకుంటున్నాం. ఉన్న ఆప్షన్స్ని మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్నమాట. సార్, why student should join India campus? What are the benefits involved? Yeah, that's a wonderful question I was looking forward for. So basically, when student comes to our campus in Pune, it's more of a preparatory ground for a student. And we have given a very deep thought on what we should be delivering to the student as a value addition. As Koteshwar Rao has rightly pointed out, it's first is cost. But at the same time, I want to focus on students' career and their comfort level. So what we have done in Pune is, other than teaching them management subjects, which is the core of the education, we have partnered with Alliance Française for French language. And Alliance Française faculty comes to our campus and teaches French language to the students for 120 hours. And they take tests and they issue official French language certification to them. So this becomes a great value addition for the student to have it in the resume. Also, it's part of our credit system. Second thing is, faculties from France come to Pune. Okay. So I have a faculty member who come from France, travel, stay with us for 2 weeks, 3 weeks, and they teach on the program. So what does it mean? It means that students get very familiar with the faces, the teaching methodology. And then when they come to France, there are very limited surprises, because then you will be sitting in a class wherein by default only French professors are going to come. And if you are not much aware about what he or she is going to teach you, then you fumble, because English is different, pronunciations are different, then methodology is different. But students in Pune get completely acclimatized because faculties are so friendly. They practically share all their experiences and wisdoms with the students. So the students are much more prepared. And third thing is, they remain there as a group. So when I come to France, I'm not facing isolation. I have my friends already made, and they are going to be with me. We need accommodation, that is, students need accommodation. That is where we come as a help. Students need preparations for internship related interviews. We invite a lot of French people, expatriates staying in Pune, to come and interact with students.
So that gives flair of French. They teach people. French language in English or in French is taught in French. Yeah, right from the day one. There is absolutely no. I think this is a very peculiar and interesting question. Mostly people think that language teaching also takes place through English, which is not the case. Ollion's methodology is right from the day one. When the faculty enters the classroom, they don't utter single English word. They start directly in French language, and that is where the communication, and you can imagine a very interesting situation when in a sitting class, probably 90% of them doesn't know French, faculty comes in and starts speaking in French. But that is where the first brain break comes, and then students start understanding French language much more quicker, because they know that faculty is going to come and speak French. They are not going to say anything in English. So either I understand it quickly or I lose the language. And then Indian students are very smart. They pick up language very quickly. And to tell you the very interesting fact, our last batch, all the students, barring 1 or 2 here and there, have cleared their French language test within a span of 4 months. And they have their French language certification where emphasis is on spoken and listening abilities rather than on reading and writing. Because as a student, you need to understand French. So whatever person is talking, basic French you should understand, and basic French you should be able to speak. And that is where the emphasis comes. So we are creating street smart students, Indian students coming to France. So they are very quick when they land in France. They can start talking French at a basic level. Where do I find this? Where is the milk? How do I go there? This, that, which a normal student directly flying to France will not be able to do that. For him or her, it will be sort of an isolation, because only French language will be listened and you don't know about it. And my student, they understand it because they have mixed up with French people. Faculty has also come. They have learned French language. They have remained as a group. So their confidence level is much more higher than any other student, and that creates the success story. So it's worth an experience, and students have testimonials where they have said that this is what exactly we wanted when we thought about France. Parents are also happy because it's a lot of money, but where is the preparation? And there we take the responsibility of preparing the students to arrive in France for their success and for their careers. రైట్ సార్, ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళాలి, సో దానికి కావాల్సిన వీసా ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు చూసుకుంటారు? ఎస్ అండి, అంటే క్రెడో విసాస్ తరఫున ఇక్కడ మేము స్టూడెంట్స్ని ఎన్రోల్ చేసుకొని సో పూణే క్యాంపస్కి పంపడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు పూణే క్యాంపస్లో ట్రైన్ అవుతున్న టైంలో, అంటే లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటున్న టైంలో, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న టైంలో వాళ్ళకి కావాల్సిన వీసా ప్రాసెస్ అంటే స్టెప్ వైజ్ సో అక్కడ మానిటర్ చేస్తాము విత్ ఐడ్రాక్ సెంటర్ వాళ్ళు. సో వీసా ప్రాసెస్ అంతా కూడా చూస్తారు. సో వాళ్ళతో మేము కూడా ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటాము విత్ మినిట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కోర్సులో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి సో అక్కడ ఫ్రాన్స్లోకి రీచ్ అయ్యేంత వరకు జరిగే అన్ని ప్రక్రియల్లో కూడా క్రెడో విసాస్ కూడా ఐడ్రాక్తో కలిపి వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చెప్పినట్టు లాంగ్వేజెస్ స్కిల్స్ అన్నమాట. సో లాంగ్వేజ్ పార్ట్నర్ అలయన్స్ ఫ్రాన్సెస్ ఉంది, వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ టీజేట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. బిఫోర్ గోయింగ్ అనేది వీళ్ళు విత్ కంప్లీట్ స్కిల్స్తో వాళ్ళు ఫ్రాన్స్లో ఎంటర్ అవుతారు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ కానీ సో ఎలాంటి కొత్త ప్లేస్కి వచ్చిన అంటే అనుభూతులు కానీ ఉండవు అనమాట. సో స్ట్రైట్ అవే వాళ్ళు కోర్సు కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్లో లాగా ఇక్కడ 16 years ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ 15 years ఎడ్యుకేషన్ బీకామ్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా డైరెక్ట్ వాళ్ళు మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్లో అవకాశం లేదు. సో ఐఎల్స్ అనేది అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీటి వల్ల కూడా చాలామందికి రిక్వైర్డ్ స్కోర్స్ రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు అంటే ఈ ప్రజెంట్ 6.5 కావాలి విత్ ఆల్ బ్యాండ్ 6 అంటే అది చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే ఆ బ్యాండ్ రీచ్ అవ్వలేకపోతాం. అలాంటి వాళ్ళందరికీ అబ్రాడ్ ఆస్పిరేషన్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సో ఫ్రాన్స్ అనేది చాలా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫ్రెండ్లీ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వాళ్ళ కెరియర్స్ని వాళ్ళు మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫీ అనేది ఏ రకంగా పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? సో ఫీజు అనేది టోటల్గా అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ జాయినింగ్ అప్పుడు ఇనిషియల్ పేమెంట్ 50,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఫీజు అనేది కూడా 3 times వాళ్ళు ఇక్కడ పూణే సెంటర్లో వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్న టైంలో 3 times పే చేసుకోవచ్చు. సో కంప్లీట్ అంటే బిఫోర్ వాళ్ళు పూణే నుంచి ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళే లోపలగా వాళ్ళు పే చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి నెగోషియేషన్స్ ఉంటాయి అంటే వీ కెన్ సపోర్ట్ దెమ్ అనమాట. స్టూడెంట్స్కి ఆల్ ద వే వీ సపోర్ట్. We also help students for their education loans, because whatever the documents bank needs to see from education institute side, we have a master file. We immediately share that with the bank. So it's very easy for parents to approach the bank and start discussing about how much loan that they can get by sitting with the branch manager, and then they can. But there is no hassle as far as documentation is concerned. So they don't have to keep calling here and there. We issue a master file. The moment branch manager sees the file, he's convinced as far as academics and institutions' credentials are concerned. Then only thing is how much you want,
and for that how much you need to mortgage and all that, which parents need to just sit and sort that out. జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్కి వచ్చేప్పటికి అంటే పేరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా, సో ఎలా లోన్ వస్తుంది అవన్నీ కూడా ముందుగా ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. 6 months టైం ఉంటుంది వాళ్ళకి లోన్ పికప్ చేసుకోవడానికి. జనరల్గా అదర్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు అడ్మిషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఉండే టైం తక్కువ, సో వాళ్ళు అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్కి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం జనరల్లీ వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఆ స్టూడెంట్స్కి వస్తుందా, పేరెంట్స్ వాళ్ళు అలా ఉంటుందా, లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎట్లా ఇన్కమ్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది? ఇప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి. పేరెంట్స్ షుడ్ బి ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఆర్ ఐటీ పేయర్, ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అన్నా కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే సిస్టమ్ ఉండాలి. సో వాళ్ళకి అంటే లోన్స్ పరంగా ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్కి వచ్చేప్పటికి వాళ్ళకి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలనేది సో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ మేము పేరెంట్స్కి అందిస్తాము. సో వాళ్ళ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కావాలంటే కనుక మేము అవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతాం. సో వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది, 6 months టైం ఉంది జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి. ఈ లోపల ఈజీగా 1-2 monthsలో వాళ్ళకి లోన్ శాంక్షన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. Right. Sir, student after completing this MBA course from your IDRAC Business School, so if they want to start own company like startups, how you supporting them? I think this is one of the most brilliant thing that you have said, because that is what I was looking forward for. See, Indian and French government are really keen and they have already joined hands to promote technology, innovation, entrepreneurship, and even startups. Students who are interested in getting into entrepreneurship, I think they have one of the best support mechanism that they can look forward for when they study with IDRAC Business School. We have professors who would help them designing their business proposal. We will help them arranging for their presentation to respective bodies so that they can present their business proposal. We help them creating that business proposal, presentations as well, and then we help them sitting in front of people who probably can become stakeholders. That is, who can provide them seed capital. So I think if you are a technology guy to one extent, and if you're a person who is interested in wine industry management and you have come up with some business model which is related to wine industry, for both the spectrums, right from this to that, so that is technology to common service business, entrepreneurship can be anywhere, and IDRAC Business School is ready to support that, because we want people to become entrepreneurs, and this is the time in India for youngsters, brilliant young Indian students, to think about entrepreneurship rather than just keep on looking for jobs here and there. And France is one of the most welcoming country which appreciates and support entrepreneurship to the core, because one entrepreneur can create hundreds of employment opportunities. So it is better to become own boss and become an entrepreneur rather than keep on looking for jobs here and there. And opportunities in both the countries. It is in France as well as in India. Why? Because France and India, they have signed an MOU where both country degrees would be accepted at par. So my French qualification when student comes to India is accepted at par, which is brilliant. And then student can get into entrepreneurship, because to your surprise, there are more than 200 French companies currently working in India. And French government has given some sort of lead position to these companies and have requested them that please try and hire students, Indian students who have French qualifications in India. So that is another initiative taken by French government. To tell French companies that if you have a student in India having French qualification, accredited French qualification, try and give preference in interviews. So I think no one would do that unless until you have real good intention, passion and desire to help someone. And that is where this close cooperation in education comes in. And I think this is right time for Indian students to think of coming to France for their career, for their entrepreneurship, for their education. And IDRAC is one of the best model internationally proven as an innovation in international education, wherein students are getting opportunity to first groom themselves in a very tightly knit environment where all the value additions are provided, and then when they come to country like France, they're fully prepared to take on with their career. There are no surprises, less obstacles. Money wise also you are quite safe, because you know you have already saved a lot of money, you know who is coming with you, and then you know where the career is, because we conduct internship related interviews, mock interviews in our campus, so students know how to approach and appear for the interview. We help them designing their CVs, so they know how French company appreciate the CV, what is the template. So all these things really help students to build up their confidence and get into the markets upright.
రైట్ సార్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అమ్మాయిల్ని పంపించాలి అని అనేటప్పుడు సో మోర్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు పేరెంట్స్ కూడా. కాబట్టి సో అక్కడ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఉంటుంది? సో ఇప్పటి వరకు స్ట్రెంత్ అనేది ఎలా ఉంది? లేదు, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అనేది ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ వాటిలో. సో ఇన్స్టిట్యూట్స్ వైజ్ కూడా మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం. ఈవెన్ మేము యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ దీంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో యూరోప్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ రీజన్. సో గర్ల్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు అంటే పడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ పూర్తి బాధ్యత ఎవరు? ఇప్పుడు మీ తరపు నుంచి వెళ్తున్నందుకు ఈ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకుంటారా? తప్పకుండా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళకి ఆల్ ద వే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా సపోర్ట్ సిస్టంలో వాళ్ళు అక్కడ ఎలా కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, సో ఇక్కడ పూణే దగ్గర నుంచి కూడా అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీషన్ జరుగుతుంది అనేది మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ ఈవెన్ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆల్ మేజర్ టౌన్స్లో మాకు క్రెడో ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. క్రెడో ఆఫీసెస్కి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కనుక అప్రోచ్ అయితే స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వాళ్ళకి మిగతా అంటే ఇక్కడ ఇవ్వలేని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఫ్రైడే కూడా అది కండక్ట్ ఈ చేస్తున్నారు. ఫ్రైడే సో హైదరాబాద్ మా ఆఫీస్కి కనుక రిక్వైర్డ్ కోర్స్ కాల్ చేసి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళకి మళ్ళీ మనకి ఐడ్రాక్ సెంటర్ నుంచి వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు అనమాట, ఆఫీషియల్స్ వస్తున్నారు. వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో పేరెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో అఫీషియల్గా. సో వాళ్ళకున్న అన్ని డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేసుకొని సో వాళ్ళ కెరియర్ ఆప్షన్స్ని స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో IDRAC బిజినెస్ స్కూల్లోని MBA చేయడం వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్న అంశాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.